なるほど。So, recording has started. We are now building UnXe version 5 in public. And this time, our purpose is not only to bring everybody together. This time, we're going to be building up a content to help people all over the world to experience and to understand more deeply how Japanese culture, because I'm born in Hong Kong and then I live in Japan, and I have been a good friend to Todo-san for many years now, and there's so much depth to Japanese culture. I think a lot of people see from the world that Japanese have beautiful design, amazing food, beautiful landscape, but there's also so much about the people and the language that it's difficult to appreciate if you don't know someone or have a good friend locally that can tell you a lot about this. And here at UnXe, we try to dissolve the borders between different culture, different language, and that's why we're here to dig deep into Japanese language and Japanese culture through the perspective of Zen. And of course, with us, we have the honor to have Todo-san, also being our local guide in Japanese Zen and culture. So, Todo-san, ありが thank とう you ご so ざいま much. す。ありがとうございます。よろしくお願いします。目的としましては、日本文化を掘り下げて、それを世界の人にもより知ってもらおうっていうのを、特に私も禅の視点から、そして、香港、出身で、そして今日本に住んでいて、日本文化にも本当に敬意を持ってもらって、さらに愛してもらってという、一緒に進めていける、素晴らしいパートナー、淳君と私も出会ってですね、はい、このきっかけを、さらに自分自身もまた改めて日本を学び直す部分でもありますし、できたら、ここにこうやってビデオコンテンツでも集まってくださって、世界のボーダーを取っていこうというところ、淳君の中でもミッションがありまして、そこにも、一緒に、進んでいきたいなと思ってます。And one thing to say, this is actually under a education charity that we have established when we started UnXe, it was just a personal activity. After 3 years, we have now in Hong Kong registered a official charity work that helped to promote education and overseas experiences for all kinds of family background, for students that are recommended by the public schools. There are a whole series of education-related initiatives under the brand name of EXP Learning. With that said, there's of course a lot more information that we can talk about, but I'll keep it there for now. One thing that Todo-san just said about him being a Japanese guide or insightful person, actually there's also a lot for him, he said, to learn, because I think reflecting that it's also the same for me, Hong Kong culture or Chinese culture. If I ask myself, am I an expert in this? Yes and no. I lived 30 more years in Chinese culture and Chinese background, but then as we try to share what a culture is to other people, we actually learn a lot more about our own culture too. So this is not just a program for people outside of Japan learning about Japan. I think even for Japanese people, talking through what is our culture, what is our language, how does it influence our day-to-day? I think there's also a lot of great value there. まさにですね。確かに自分たちの文化を外に広めようとするときに、実は自分たちの文化を一番学び直す、知り直すというところで、このUnXeは最初は本当に淳君と私の個人的な活動でしたけども、今は淳君が代表されている EXP ラーニングというところがベースになって活動を続けていきたいなと思っています。Okay, so let's start with today. This is our first session after 1 year of resting, and it's already December of 2023. Yes. So I know in Japanese culture, the month of December, we call it the Shiwashi. We will start from there. 師走 Shiwasu. ごめん。Shiwasu. はい。Shiwasu.
I think it's written in kanji. It's chasing the general or chasing the leader. Is it something like that? even the, yeah. うんそうですね。死っていう字はいろんな意味がありますよね。例えば、一般的に今使うのは、医師、ドクター、ね。医者、または医師って言ってつけたりですね。まあ、もともとその死に当たる方っていうのは、いろんなお稽古の先生であったり、もしかしたらお坊さんであったり、まあ、いろんなこうね、人も走り回ってるみたいな言い方もしますし、いろんな由来 So, の話があります。なるほど。So, in Japanese culture, December is Gochiwasu. And if you write it out, it's like even the experts have to run. We put it that way. Even the experts have to run. Where the people who are very composed, usually moving slowly and with few actions and still get things really, organized, even those would have to run. And that's the month of December. And these experts include anything from doctors to teachers to even monks. Everybody is busy in December. So what makes December so busy? What are some of the activities that people do in Japan, for う example? ん。とってもいい質問ですよね。なんで、じゃあそういう人たちまで忙しいのかというと、別になんか年末だから駆け込みのプロジェクトをみんな抱えてるとかいうことよりも、日本人はやはりこの年末の年を迎えるため、年末に向かって次の年を迎えるという、この迎えるという感覚がどれだけ、まあ大事かというところだと思います。これは国際的にはどうなんでしょうか。日本人はすごく新年を迎える。そのためには徹底的な準備が必要と考えています。So Toro-san was saying that in Japan, there's such a strong feeling of welcoming or receiving the next year. So there's a lot of work that needs to be done just to be prepared. It sounds like that the new year is a great guest. And you have to prepare everything in your home, clean up everything have to be in the right place before the new year comes. The word about welcoming, about receiving the new year. I think that's definitely a Japanese spirit that I find to be amazing. Is that things that are intangible have a very strong personality to them. もう少し補足をしますと、じゃあ、なぜお迎えするかというと、年神様と呼ばれる神様が来られるから、我々は新しい年が迎えられる。また一年しっかり年を取ることができる。まあ、ある種神様というのはずっとそこにいらっしゃるわけではなくてですね、日本の神様という概念は、しっかり準備がされた場所に客人として訪れてこられる。だからちゃんとお迎えする準備がないところには訪れてこないという言い方もできるかもしれません。これをまれびとっていう、考え方がありまして、そう、神様であってもゲストなんですね。お客様。なので、きちんと整える。So this, to add to that spirit of welcoming and receiving, in Japanese culture, God is not everywhere. I mean, I guess my understanding of Shinto is God is in animism, it's almost in every rock and tree. But then in general, this God comes to the places where it's well prepared for them. That includes your home or a shrine or any spiritual places. That's why you would see sometimes the tori is that the same spirit to prepare a gate for the God to come through. Well, it's very quickly to get into the topic of God. Maybe we should hold on a little bit there. But so this hospitality, I think we get to that really a big point about hospitality. Receiving New Year is also a expression of Japanese hospitality. So can you tell me or share with us what are some of those preparations? どういう準備しますか？はい。まずは一番にはですね、年末こと始めっていう言い方をしたりすると思いますけれども、詳しい伝統の細かいところ、私も実は詳しくはないですけれども、ですね、まあ、大きく言うとやっぱり掃除
だから日本人と聞くと年末大掃除を思い浮かべる。大掃除っていうのは毎日やっている掃除。おそらくこれも日本人は掃除という行為においてはかなり特別な意味を込めていると思います。場所を清めるということは自分自身を清めるということと直接につながっている。つまり場所がきれいになって気持ちいい。もしくはさらにそれをやっている行為自体が自分が清まっていくという感覚を持っていて、特に年末はそれの大掃除、大きいがついて、もう普段動かさないようなタンスとか引き出しとかも開けて全部掃除をするというところがあります。So there's the idea of a deep cleaning. All soji. Soji means cleaning, and all soji, like many other cases, when all as an extended word attached to something, I mean big. It's a huge or it's a big cleanup. Similar to English, but all soji. So in the end of the year, are there more severe and more serious than a day-to-day cleanup? People would do a deep cleaning where things on the shelf that you don't usually move, you would still take it up and clean it up and then put it back in, or things that you would pull out and then realize I don't need this anymore. Will leave it or part with the things that we don't need anymore. There's a word to the parting, 手放しすることもしますか、年末には。できるだけ、やっぱりそうですね、よどみがないように、不要になったものは手放しというのは大掃除にも大きく含まれているところで、大掃除が終わった後に、次に正月飾りというところで、飾り付けの伝統的な方法がいくつかあります。So after cleaning, there's the time of letting go of things, and then there's also the New Year declaration that comes to it. So I see a lot of houses in Japan have these wheat woven decorations. Can you maybe share a little bit more about what those are? そうですね。片付けとか綺麗な話したら今光が差し込んで頭が光ってますね。Beautiful. おそらくしめ縄 as we're talking. 大丈夫ですか？はい。しめ縄、多分、自分がわかるのは今パッと思い浮かんだ中では3つあります。今先ほど淳君から話し合ったのは、しめ縄飾りだと思いますね。これは、米の、なんていうのかな、あれは、藁。そうですね。お米を収穫した後にできる稲の部分を藁と呼んで、その藁を編んで、縄というのは、ロープ状にしたもの。で、それを、また白い紙を、貼り付けて、それが、いわゆるサインですね。ここですよっていうような印に近いと思います。そして鏡餅というお餅を何段かに重ねたものがあります。そこにも実は細かく地域によっていろいろありますけれども、おみかんを乗せたり、その他に、裏白という植物とか昆布とか、これはまた地域性によっていろいろ出ると思います。そして、3つ目が門松ですね。松といっても、松と、あとは竹で、門松もそうか、いろんなグレードがある感じがしますけれども、例えば京都だと多いのは、根引き松という、松をまだ若松よ、まだ松の赤さみたいな小さい。これを根ごと抜いて、根がまだ、わかりますか？根っこがまだちょっと見えてる。そこに細いまだ枝の赤ちゃんのような松に白い、紙を巻いて、そこに紅白の結ぶ、水引き糸で結ぶと。なので、門松、それから鏡餅、それからしめ縄飾り。この3つかな。So there are three main decorations that people do for the New Year who receive the New Year. One is the woven wheat in the door that kind of acts as a sign that here is a home. So God, please come visit this home. The other one is a stacking of mochi or some form of food for serving that differs between regions of Japan. But in general, it's stacking a few
food. Most commonly is mochi. And lastly is matsu, the pine tree, to have a stem of a pine tree that has just sprouted and with decorations weaving it to white paper. And that kind of these three decorations are the most commonly found in a home decorated for New Year. そうか。説明がちょっとだけ、間違えたというか、正確に言うと、門松が、ここが家ですよっていう、本当にエントランスに神様をお迎えするもので、しめ縄飾りはですね、実はいろんな場所に、部屋ごとに、例えばお手洗い、トイレとか、台所とかに一箇所ずつこうつけるっていうのがあるので、部屋ごとに、あれはちょっと詳しい事情は何なんでしょうね。神様にも入ってきてくださいっていうようなことなんですかね。Oh. So the more than just at the entrance, it's actually at every door. Oh, that does get to. I mean, しめ縄。I think in we were talking about receiving a year as if a year is a person or a great guest coming to us. I think I don't know if I represent the Western culture at all, but in many cases, I think a new year is more like a gate. You just walk through this gate and you're into the next year. It's like we are moving in time versus a year coming to us. This may be a very fundamental sense about this world. What is time? What is our role in it? I wonder if you have any thought about whether time is something that we are on it or it's a year coming to us. How does that these two images feel like it to a Japanese person, to you, Kodo-san specifically? 確かに。時の流れ自体をどう考えるかっていうことに大きく、なんか、態度というか受け取り方が確かに日本は独特で、まあ、簡単に言うと西洋とは違うのかもしれませんね。ちょっと改めて考えてみましょうか。So yes, there are these different ways of viewing the time. So I think whenever we reach a particular deep, but not a question per se, it's just maybe different ways of feeling the world. We have decided that we would like to enter a meditation session, a special way that how UnXe is conducted. We are talking about a particular topic and then we dig into it in different angles. And when we reach a certain point that we find this is a good topic to meditate on, literally. Because meditation means meso, could be quiet, though. It also could mean thinking about something deeply. We would now engage into 5 minutes of meditation where Toro-san will be guiding us with questions and we will see how this experience goes for everybody. And this is not just for everyone, of course, in the call right now, but also if you're listening to this at your own time, in the morning, at night, whatever, this 5 minutes is for you. And these questions are for you to stretch your mind a little bit. Consider a little exercise. さあ、So without further ado. というわけで、UnXeというのはもともとオンライン瞑想のコミュニティでしたけれども、こうやって話しながら、深掘りしながら、今、淳君からすごくいい質問が出たので、瞑想というのの一つの意味でもある、みんなでこう思考を巡らせ、頭を柔らかくして、今まで見てなかった角度から物事を捉えられるようになっていく、そういう、まあ、準備体操のような、ストレッチのような、そういう時間でもありますので、一緒に今の、問いから私が浮かんできた、ちょっとインスピレーションを引き出すような問いを、やってみて、私自身もそれによって何かが見えるかもしれません。そういう時間を一緒に過ごせたらと思います。それでは準備に入っていきましょう。音はカチッとなったらスタートで、その後またカチカチと5分間ですか、私からの問いがありますので、一緒に考えていただけたらというふうに思います。はい、お願いします。お願いします。
さて、あなたにとって未来という単語を聞くと、いつぐらいを思い浮かべますか？ 2024 年の初め、または3年後、あるいは10年後。So, when you hear the word future, what time frame appears in your head? Is it the beginning of 2024? Is it sometime 3 years later? Or is it something 10 or more years later? 色に例えると、あなたは未来という言葉を聞くと何色を思い浮かべますか？ What color is future to you? 反対に過去も思い浮かべてみましょう。過去という色はあなたにとって何色ぐらい色が混ざっていますか？ And now let's think about the past. How many colors does the past contain? 重量で考えてみましょうか。重さです。過去と未来、天秤があったら、どちらの方が重いですか？ If we were to put the past and the future on two sides of a balance, which is heavier? 山から流れてくる川をイメージしてください。上流、流れの上にあるのは過去ですか？未来ですか？ Think of time as a flowing river. Is the upstream the future or the past? 時間の流れる川、その川の水が少しでもクリアに明るく、きれいな水であるために、あなたが心がけられること、できることは何ですか？
seeing that this river is a river of time. Is there anything you could do to make this river just a little bit more clear? Thank you. That's the 5-minute meditation, UnXe style. Time is such a big concept. I think it's every day people are like talking about time management. We're all managing our time. I think in some ways, I, coming from Hong Kong, also feel like the sense of time in Japan is quite different. Oh, I hear people, some friends say, "Oh, when I go to Hong Kong, everyone walks so fast." In Hong Kong, it's like everybody's out of time. And then in Japan, when I work in projects with different teams, some things Japanese partners are very quick and very responsive. And some things, it takes a very long time. Even the contrast of speed and patience is stronger. I think I'm really just talking about my personal experience in Japanese culture, living here, that the contrast of how fancy and how simple food is, and how contrast of fast response and slow projects. There's such a great contrast in many things in Japan. I wonder then, what is the contrast between the very busy end of year and the new year? After the busy December, what do Japanese people do in January, the first month of the year, to now that the great guest has arrived? Let's dig into that a little bit. So what are some things that Japanese do in New Year? ありがとうございます。What are some- 今、まさに日本人の結構コントラストがあって、スパッと忙しくクイックに動いたり、でも、ある部分においては、ゆったり、なんか本当にすごい寛容な、耐える力に近いような時間の使い方があるんじゃないかとって話。私もちょっとすごく興味深いですが、一つ、先ほどのちょっと瞑想に関してコメントがあるので読み上げさせてもらいます。ありがとうございました。いろんな景色、色が浮かびましたというお声がありましたね。まさにちょっと、どんな色ですか？過去と未来の色とか重さとかをちょっと、出てきましたね。さあ、それで今、りゅんくんから質問もらった、まあ、新年の、まずは一般的な時間の過ごし方ですけど、これは、大切な人とゆっくりということで、お正月、まあ、特に三が日という言い方をして、1日、2日、3日というのはかなり特別な、もう、新しい年を迎えて、明けましておめでとうございます。これ子供の頃はあんまり考えなかったんですけど、おめでとうございますっていうのがピンと子供の頃来なかったんですけど、最近になってなんかやっと分かった気がします。まさにおめでとうとお祝いし合って、大切な人と時間を分かっちゃう。それを大切にしていると思います。I need to understand this a little bit more. So in your childhood, you felt like, why would people say congratulations in New Year? What have you realized now? そうですね。昔はだから、その時に、大体大人からお年玉って言って子供はもらえるので、なんかおめでとうございますってのはなんかお金もらえることにつながることぐらいの言葉しかなかったんですけれども、まあ今となっては、やはり、年末からかけて大変な準備、しっかり掃除もして、飾り付けもして、本当に、一年を、新しい年をお迎えしようということを、まあ無事成し遂げた。そして、まあちゃんと1日にも目が覚めて、
新しい年がやってきたんだ、私にもやってきたんだっていう実感っていうのが、やっぱりすごく昔に比べて自分も準備をするようになって、昔は準備もせず、親がやってくれるみたいなイメージだったのところ、自分がやっぱり働きかけると、お迎えできたなっていう実感が強まりました。So taking a few steps back, first of all, in Western culture, maybe when we see someone the first time in New Year, we say Happy New Year. But in Japanese, the word we say the translation of Happy New Year is あけましておめでとうございます。おめでとうございます itself is translated as congratulations. So it's like congratulations for arriving in the new year. That's how people say Happy New Year in Japan. So congratulations for arriving in the new year. As a young person, when Todo-san was growing up, he doesn't understand why would you say congratulations, other than the fact that if you say congratulations to an adult, there's a chance that they will give you some candies or even money as a sign of good fortune. So it's great to tell people congratulations. But now he has lived in Japan for a longer time. After all the effort of preparing to receive this new year, when it finally arrives, it's like, okay, all the work, all the effort to prepare and to live through this period into a new year felt like something that the word congratulations actually makes sense now. Is this, I wonder if this congratulation also has to do with being alive? 生きているということですか？うんそうなんですよ。だからさっきの arriving in みたいなニュアンスがちょっと細かくわからないですけど、やっぱり新年に自分がたどり着いたというよりかは、本当にちゃんと自分の元にもやってきたし、あなたの元にもやってきたんだねっていうことをおめでとうございますというところで、もちろん生きていること自体を喜んだという意味もすごくありますし、その時にやっと、着る、昔はトラディショナルに行くと、晴れ着と呼ばれるような、お正月だけ着るような着物もあったり、その時だけにいただける、ご馳走もあったりというところですね。食べ物、飲み物。So in the new year, you also have special kimono, at least traditionally, that you only wear during the new year. There's also food that is only served during the new year. So again, the idea that I said about people arriving in the new year is questionable because that view of that direction of motion already revealed that I'm seeing time as a space, and then people are moving in this space. Whereas in Japan, really time is an object that is coming to us. So a new year has come to us, or you meet at the new year. This is really something deep to think about. What is time? How do we imagine time? It's a question between. It's an age-old question. Many culture has that discussion. そうですね。先ほども私も山から降りてくる川が時間の流れだったら、上流は過去なのか、それとも未来から流れてきているのか。このあたりの捉え方は人それぞれ、また文化によって違うんじゃないかなと思っています。Yeah, just like the imagery that Toro-san shared during the meditation is describing time as a river that is flowing from the top of the mountain. What else do people do in Japan for the new year? New kimono, certain food. Do people count down at the cross of the year and then do party? Or what do people do in Japan? そう、かなり伝統的な話をして、今これを聞いている日本の方も、いや、もう自分はやってないなと。実は私も含めてですけど、今の全部やってるわけではなくなってきて、より確かに、西洋の文化の影響もたくさん受けたと思いますし、昔はやっぱり、12月24日、クリスマスをお祝いするっていうのは大昔はなかったでしょうけれども、今は
まあ、どちらかというと、まず恋人たちの、この、デートの日、みたいなイメージがクリスマスあって、すごく、二人が、よりこう、むつまじく、というところで、まあ、子供がいる家族だったら、子供にも、やっぱりサンタクロースのプレゼントみたいなことをするでしょうし。で、そこから、そうですね。まあ、そこからまあ、なんか余裕があったり、時間があったり、お金があったりする人は、海外旅行に行こうっていうのも流行っていた時期もあったでしょうし、今どうなのかな。はい。で、やっぱり、若い人は友達と集まってカウントダウンをするというところがありますし、あとは大事なことを忘れてましたね。年末のお寺の伝統といえば、12時が近づく11時くらいからですね、お経を読んで、そこから108回、除夜の鐘といって、鐘をつく、そういう伝統行事があります。何が100回、打つんですか？大きな鐘があって、この棒をですね、こうスイングして、ああ、ゴーンとなるようなう鐘でん、すね。それをうん、108回つくんですね。だからその180。声を聞くと、鐘の音を聞くと、ああ、年末だなって思うような、この、なんと言いましょうか、伝統的情緒の音というような年末の音の象徴であったりもします。なるほど。So, nowadays, Japan, how people spend the end of year and beginning is very much globalized, we could call. Say on Christmas Eve, December 24th, lovers and couples will go out and spend precious time together. If people in the family would play Santa Claus and give presents to their kids. Um, and then if for families that have the abundance and time, they might go overseas for a little end of year travel. But a very important sound and ceremony that Toro-san also um, grew up with is the sound of 108 sounds of the bell. The big bells, the huge copper, probably copper bell with a tree log that you pull and hit, that kind of bell that you see in anime. It's real. And at the end of the year, there's the ceremony of hitting the bell 108 times, which is, of course, not often, once a year. And for when you hear that 108 sounds of the bell, you know this is the end of the year. So you start at 11 p.m. or so and start doing that for the whole hour until the last hour of the year has parted and the new year has come. So with that, what happens then after midnight? Because often, as I was growing up, also we do countdown and then a little bit of a party in the new year. Just especially teenage years, just go out and a lot of people dressed up nicely and have these celebrative paper throwing around. So that kind of image to me is what New Year looks like. But I think when I live in Japan, the New Year is quite different. When I first spent New Year with my wife, it's very different. We go to a shrine or a あ、temple, and how does that culture? How common is it? What does it mean to a Japanese person? うん。あ、確かに、ものすごく家族で大事に過ごす以上にじゃないか。まあ、最初にやるべきことぐらいのことをちょっと言い忘れてましたね。初詣という文化ですね。これは本当にどこから始まったのか、かなり歴史が深いことですし、で、さっきの着物着たり、なんかおせち料理とか食べたりとか、どんどん減ってきてると思うんですけど、おそらく今、まだ初詣には行きたいという思いは、全然廃れてないなというふうに思いますね。もともとは、おそらく、各家はですね、どこかの神社の氏子であったり、檀家って言って、お寺か神社にこう所属感があったんですね。貴族意識とかも言ったりします。どこかにもう所属してるんだと。だから今は確かにそれは薄れていってるけれども、ちょっと観光の目線も入って、例えば京都も有名な伏見稲荷とか、清水寺、八坂神社、この辺りはたくさんの全国からも、初詣ということで、神社やお寺に行くと、この運気が上がる。今年1年の新しい、やっぱり、この験担ぎというのが好きですね、日本人は。これ説明が難しい。うん。わかります験担ぎ。
そのために、漢字書きます。はい。うんまあ、簡単に言うと、運がやっぱり良くなっていくためにですね、この多分初詣をしないと、ちょっとこうなんか落ち着かないというか、いいことが起こらなさそうっていうふうに思う人多いと思うんで、まあ、ちゃんと神社やお寺に行って初詣できると、よし、今年一年もいいことがあるというふうに思えるんじゃないかなと思います。So in Japanese culture, in a new year, there's a very important thing to do also, which is called Hazumode. It's the first visit to is it a temple or shrine? Or either one? お寺と、神社、どちらですか？神社ですか？初詣の話でしたっけ？ごめんなさい、今。はい、Hazumode。まあ、今は多分両方かなりボーダレスになっていると思いますが、もともとは神社の方が色が濃かったと思いますけどね。So to visit a temple or a shrine, it probably is more close to Shinto and with the shrine, but nowadays it's kind of borderless. You just go to one of the spiritual places and do something similar to a prayer, and that feeling of going to a spiritual place at the beginning of the year, almost like a checklist. If you don't do that, generally people would feel like we didn't do something important at the beginning of the year, and also believing that by visiting a temple or a shrine at the beginning of the year will bring good luck for the rest of the year. もう一個今、まさに参加者からコメントいただいて思い出したのは、初日の出っていう、日の出、サンライズを楽しむというか、めでるというか、感謝する。まあ、これもありがたいなと同時に、なんかいいことありそうっていうのと、初夢って言って、最初に見た夢も、なんかちょっと話し合ったり、今年の初夢なんだったとか言って話す習慣もあります。The first sunrise of the year is also something that is very popular. I think that is popular in other cultures as well, but Japanese also like to see the first sunrise. I think in my personal experience, maybe stronger in Japan that people talk about going to see the sunrise. Hong Kong, some people do that. When I was living in the States, not so much. People don't talk about that a lot. But anyhow, watching the first sunrise of the year is also a great event because it's beautiful and it's a great reason to spend the time going with your family or friends out in the nature very early in the morning to receive the sunrise. One more thing is the first dream of the year. People would talk about what is your dream on this night as you cross the year. I use the word cross again. I am very strongly feeling that time is there and we're moving in time. Sorry that the translation is that reflecting the Japanese culture so accurately. But with this transition to a new year, what is the first dream? I have never done that. ない。僕はそれが、一富士、話したことないです。二鷹、三なすびっていう言葉聞いたことない？ないです。一番いいのが富士の夢で、富士山が出てくること。で、二番が鷹、鳥の種類の鷹。で、三はなんでなんだろう、なすび。なすびは何ですか？エッグプラント。Okay, so there are three symbols that if they appear in your New Year dream, are great symbols. First, number one is Fujisan. If you dream of Fujisan, that's a great thing. Congratulations. The second one is a eagle. If you dream of an eagle, that's also a great sign. And the third one, we don't know why, but it's said to be an eggplant. If you dream of an eggplant, it's a great thing. This is interesting. There must be some reason. なんか意味があるんじゃないですか。それはわからないですね。ナス、無病。違うか。OK。なんかわかる人が、もし参加者の中にもいらっしゃれば教えてください。今、坂間は、あります。早速教えてもらいました。ナスは、ナスのなという読み方で当たる漢字で、成功の成っていう、成り立つって呼んだりもする。それを成し遂げるとか、
ナスっていうんですよね。この、やったぞっていう、アチーブメントみたいな。だからそれで、お、ナスって感じ。うん。So, なるほど. So in Japanese, eggplant is pronounced as nasu. And the word, the kanji that makes up the word success, seiko, the first word is se. It's also read as naru, nasu. So the word of achievement is is the same pronunciation as the word eggplant. And so dreaming of an eggplant is a symbol of having great achievement for the year. おー、なるほど。勉強になりました。勉強になりました。教えてもらいました。ありがとうございます。So we learned something from doing this show. It's great. 4番目と5番目知ってる人いる？ちょっと問いかけてます。日富士二鷹三ナス B の次、あれば。それ、トロさん知ってますか？いや、なんか冗談でそういうの言ってる人もいるけど、大体はまあ三ナス B で終わっちゃうんだけど、もしあるとすればみたいなこととか、でも、エリアによっちゃいろいろ言われることもあるかもしれないし、もしかしたらと思って。Oh, so if anyone knows of the fourth and fifth dream to have that the fourth or fifth best symbols to see in your New Year dream, please do share the group. In any case, it's now about time for us to do the closing meditation. Maybe a few questions for us to carry on beyond the session for the month. So we will be doing this UnXe online content every month. We'll do it once a month, and we will try to do a topic that relates to this month. But as you can see, it's always surrounded about cultural understanding, cultural immersion, some language elaboration. So with that said, Toro-san, let's do our last meditation for today, and then we will go on with our shiwasu. OK。わかりました。では、もう一回、瞑想に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに教えていただきました。4番目、死奥義。奥義は、パンですね。センス。5は、タバコ。6、砂糖。砂糖ってのはどう説明したらいいんだろう。なんだろう、これね。目が見えなくなって、こう、人のことですね。今の時代だとどう解釈したらいいんだろはい。豆知識的に。まあ、扇まではいいかな。この末広がり、扇が広がっていくから。タバコ以下はちょっとよくわかんないですね。はい。では、します。さて、12月。あなたを忙しくさせていることの本当の理由は何でしょうか？ What is the real reason that you feel busy in December? 今、あなたが感じている課題。それは、個人の課題もあれば、社会の課題もあります。それぞれ、課題が解決して見たい景色。それはどんな景色でしょうか？
the challenges that you are facing, be that personal or social. What scenery would you see when you have finally overcome them? 日本人の年末から新年を迎える例えを応用して考えましょう。あなたがその迎えたい未来のために、まずはどんな掃除から始めますか？具体的な掃除という意味ではなくて、メタファーとして、あなたが見ている課題、そしてその先の未来の景色、そのために、掃除といえばどこ、何から始められますか？ Between the challenges in front of you and the scenery that you would like to see beyond them, what kind of cleaning up could you do between these 2 points? This cleaning up could be metaphorical, of course. さあ、良い年末年始を迎えるために、あなたは今週、どんな1週間にしていきますか？ So to welcome the new year, what kind of a week would you be having this week? はい。ありがとうございました。ありがとうございました。So, wow, that was I don't know about everybody, but Toro-san, this is a great session. I find that these kind of conversation, seeing the biases in language and understanding culture in different perspective, is so helpful. I don't find any hour of every week to have that kind of expansion. Like I feel like my mind is a little bit expanded in this 1 hour. I hope the same happened to you and everybody who is here and everybody who will be watching this video. How do you feel, Toro-san? なんか、まさに今日の日本文化の深掘りの会話があったからこそ、自分の中でも自然に問いが浮かんできて、それを皆さんに投げかけると、なんかどんな心の中で景色が広がるんだろうなっていうのを想像しながらだったので、まずなんかとっても楽しく有意義だなと思いました。ありがとうございます。So with that beautiful or whatever scenery, doesn't have to be beautiful, it's I subjectively assumed. The scenery that you see, let's work towards that in our own rights. So I will see you next month. Thank you so much. Have a wonderful month. We'll see you in January. ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。